Good morning dear students. After the completion of P block elements, now we are in our next chapter, which is D and F block. So what is in D and F block? We will explain this. It is very important chapter because if we are discussing about the deleted topics, this chapter maximum fully loaded chapter in Gujarat board also and in CBSE board also. Gujarat board declared nothing about the deleted topics or nothing about the syllabus, but CBSE board declared that important point. But we know that if they declared about the deleted topics, but we have to explain this because it is very important concept to explain the further chapters or further topics. Okay. So without wasting too much time, we are in a D and F block elements. So we know that in periodic table, before starting that I will tell you important point that in today's lecture we will study just only informative analysis of D and F block, but very important for Guj CAT examination. Today's lecture is important for Guj CET. Okay. So we know that there are 4 important blocks in modern periodic table: S block, P block, D block and F block. How can we know the elements is from D block or F block? So we know that the last electron of electronic configuration will aid in D and F orbital. That's why the elements are from D and F block. So how can we know this important point? So we can easily explain this important point that if the last electron will aid in D and F orbitals, that's why it is D and F block elements. So this is very simple phenomena of D and F block. The next important point, D block elements are known as transitional elements, while F block elements are known as intertransitional elements. For D block it is transitional element, and for F block it is intertransitional elements. Okay, we know that in S block group number 1 and 2 are from S block. P block having group number 13 to 18 and D block group number 3 to 12 and F block having 2 important series. Number 1, it is lanthanide series, and number 2, it is actinide series. Lanthanide series and actinide series, there are 2 important series from F block, lanthanide and actinide. I think students you all know, તમને બધાને ખબર હશે કે નીચેનો જે આખો પીરિયડિક ટેબલમાં બે આવશે ને લાઈન આખી હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ, એમાં એક પેલી લેન્થેનાઇટ છે અને બીજી એક્ટેનાઇટ સિરીઝ છે. સો લેન્થેનાઇટ and actinide, 2 types of series in F block. Okay. So next important point, these are the general discussion of D and F block. Okay. Now we will go in a further important point. Okay. D block. D block, the name of D block is here. We have write
1 times transitional elements. So the question arise in our mind that what is transitional elements? What is the definition of transitional element? Before starting definition, I will see in board that it is valid or not. Okay, very good. Chalo, what is transitional element? Just see definition શું છે transitional element ની. If 3D, 4D, 5D orbitals, 3D or 4D or 5D orbitals are incomplete. Just say we have to write electronic configuration of different type of elements. If 3D, 4D or 5D orbitals are incomplete in stable state or its ion, then it is known as transitional elements. So it is very basic information about the definition. So you have to write electronic configuration of an element. If 3D or 4D or 5D orbitals are incomplete in stable state, then it is transitional element, or not in a stable state but also its ion, electronic configuration of its ion, then it is transitional elements. Parents છે આવ્યું છે મળવા 5 મિનિટ બેસાડો. So that is transitional elements. So again I repeat the words that if 3D, 4D or 5D orbitals are incomplete in stable state or electronic configuration of its ion, then it is transitional elements. Again I will give you a very important example about transitional series. Just see, if we are discussing about scandium, electronic configuration of scandium is here, but its its atomic number is 21 and configuration is here: argon 4s2 3d1. So just see, 3d orbital is incomplete in scandium. So we know that in d orbital there are 10 electrons. For completion of d orbital we need 10 electrons, and in this electronic configuration d orbital having only 1 electron. That's why scandium is transitional element, because it has incomplete 3d orbital. So if 3d or 4d or 5d orbitals are incomplete, then it is transitional element. Okay, then chromium, argon 4s1 3d5. So chromium is transitional element because it has incomplete 3d orbital. Okay, now discussing about copper, 4s1 3d10. So on the basis of electronic configuration of copper in stable state, we can easily say that this is no transitional element because d orbital of copper is packed. So incomplete d orbital होय तो ज transitional element છે, तो आमा तो d orbital packed છે, तो copper ने तो આપણે transitional element ना કહેવું જોઈએ. But see on the another way, its ion also, copper નો કોઈ भी એક આયન ઉપાડીએ એનું configuration લખીએ. સપોઝ copper નો આયન છે Cu2+, copper નો આયન છે Cu2+, તો આમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરો કોપર માંથી તો એક 4s માંથી જાય અને એક 3d માંથી રિમૂવ થાય, તો આમાંથી એક નીકળે ને આમાંથી એક નીકળે, તો 3d માં કેટલા આવી ગયા? 9 આવી ગયા ને. તો આને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ કહેવું પડે, because 3d9 incomplete d orbital. That's why copper is transitional element. We have to see, આનો મતલબ એ છે કે આપણે મેઇન એટમ બી જોવાનું છે અને એનો આયન બી જોવાનો છે. જો એટમમાં જ ઇનકમ્પ્લીટ આવી જતું હોય તો એ ટ્રાન્ઝિશનલ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય, બટ જો એટમમાં નથી આવતું બટ એના આયનમાં આવે છે
તો બી તમારે એને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ કહેવું પડે. સો આર્ગોન 3d9 Cu2+ is transitional elements. Is it clear? Now we are discussing about zinc. The fourth one is zinc. Argon 4s2 3d10. So zinc having complete d orbital. So on the first side we cannot say that zinc is transitional element because it has packed 3d orbital. તો આને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ ન કહેવું જોઈએ. બટ ચાલો એનો આયન ચેક કરીએ. ઝિંકનો કોઈ બી એક આયન ઉપાડી લેવાનો તો Zn2+. આમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવાના. 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરો તો બચે શું? 3d10. હવે ઇલેક્ટ્રોન કેમ આમાંથી રિમૂવ થયો? તો ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટને ખબર હોય કે આમાં એનની વેલ્યુ મોટી છે, અહીંયા 4 છે અને અહીંયા 3 છે. જેની વેલ્યુ મોટી હોય ને એને આઉટર ઓર્બિટ કહેવાય. તો એમાંથી જ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય. સો 4 માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય, 2 એ 2 નીકળી ગયા. કેટલો બચ્યો? 3d10. તો આ કમ્પ્લીટ છે? તો કે યસ, આ કમ્પ્લીટ છે. તો ઝિંકને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ કહી શકાવાનું નથી. ઝિંક એ ડી બ્લોકનું એલિમેન્ટ છે, બટ ઝિંક એ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ નથી because it has complete d orbital. That's why zinc is not transitional element. So if the definition is here, if 3d 4d 5d orbitals are incomplete in stable state or its ion, then it is transitional elements. Scandium, chromium, vanadium, these are the various type of examples of first transition series. I can easily explain one important point. If 3d orbital is incomplete, then it is first transition series. If 4d orbital is incomplete, then it is second transition series. If 5d orbital is incomplete, then it is third transition series. 6d is incomplete, then it is fourth transition series. So scandium to zinc, it is first transition series elements of d block because it has 3d orbital. But we know that in first transition series, zinc is not transition element. Just see, in first transition series. In second transition series, same as in second transition series, cadmium is not transition element, and in third, mercury is not. Very good MCQ about the Gujarat examination, that the same way જે રીતે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝમાં છેલ્લું એલિમેન્ટ ડી બ્લોકનું છે પણ ટ્રાન્ઝિશન નથી, એમ સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝમાં પહેલાંથી બધાય ટ્રાન્ઝિશન છે બટ છેલ્લું નથી, ડી કમ્પ્લીટ આવે છે અને આયનમાં પણ અને એની સ્ટેબલ સ્ટેટમાં પણ. થર્ડમાં મર્ક્યુરી નથી. તો આવો MCQ તમે ધ્યાનમાં રાખજો કે કયું એલિમેન્ટ એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝની અંદર આવતું નથી. સો ધીસ ઇઝ the very important concept for D block elements, transitional elements ની અંદરની information છે. So if 3d 4d or 5d orbitals are incomplete in stable state or its ion, then it is known as transitional elements. In first transition series, zinc is not transitional element. In second transitional series, cadmium is not transitional element, and third માં mercury નથી. અને સિમ્પલ લાઇનમાં તમને સમજાણું કે ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝની ડેફિનેશન શું છે. તમારે કન્ફિગ્યુરેશન લખવાનું. જો 3d ખાલી હોય તો ટ્રાન્ઝિશન છે, 3d ખાલી નથી તો ટ્રાન્ઝિશન નથી. સિમ્પલ છે. અને માની લો 3d ખાલી છે સ્ટેબલમાં પણ પેક હોય ને તો એનો આયન પણ જોવાનો. પેક હોય ત્યારે પેક છે તો એના આયનનું કન્ફિગ્યુરેશન લખો અને જો તમને કોન્સેપ્ટ મળી જતો હોય તો યુ કેન સે એને તમે ટ્રાન્ઝિશનલ સિરીઝની અંદર કરી શકશો. ક્લિયર? તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ટ્રાન્ઝિશનલ સિરીઝની નોર્મલ ડેફિનેશન્સની ઇન્ફોર્મેશન લીધી છે. પાછા ફર્ધર સ્ટડીમાં આપણે આ ચેપ્ટરમાં આગળ વધશું. બટ આજના માટે આટલી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે રાખીએ છીએ. સો થેન્ક યુ ઓલ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.